Hi everyone, welcome to Edutech. Don't forget to like, comment and subscribe. How to use question and answers with interrogative pronouns. When do you meet your parents? మీ తల్లిదండ్రులను నువ్వు ఎప్పుడు కలుస్తావు? I will meet my parents on Sunday. నేను నా తల్లిదండ్రులను ఆదివారం నాడు కలుస్తాను. Where are you living? నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు? I am living in Hyderabad. నేను హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్నాను. Where shall we go? మనం ఎక్కడికి వెళ్దాం? We shall go to park. మనం పార్క్ వెళ్దాం. Why did not come to college yesterday? నిన్న నువ్వు కాలేజీకి ఎందుకు రాలేదు? I went to Hyderabad, so I did not come to college. నిన్న హైదరాబాద్కి వెళ్ళాను, అందుకోసం రాలేదు. When did your brother finish college? మీ బ్రదర్ కాలేజ్ ఎప్పుడు పూర్తి చేశాడు? My brother finished his college last year. మా బ్రదర్ గత సంవత్సరం అతను కాలేజీ పూర్తి చేశాడు. What kind of music do you like? నీకు ఏ రకమైన సంగీతం ఇష్టం? I like melody music. నాకు మెలోడీ మ్యూజిక్ ఇష్టం. How many languages do you know? నీకు ఎన్ని భాషలు తెలుసు? I know 3 languages. నాకు 3 భాషలు తెలుసు. How many members are in your family? మీ కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 members are in my family. మా కుటుంబంలో 5 మంది ఉన్నాము. Where is your trophy now? ఇప్పుడు మీ ట్రోఫీ ఎక్కడ ఉంది? Our trophy is at home. మా ట్రోఫీ ఇంట్లో ఉంది. Did you take tea? మీరు టీ తీసుకున్నారా? Why do you ask money? డబ్బు ఎందుకు అడుగుతావు? Where are you? మీరు ఎక్కడున్నారు? We are in house. మేము ఇంట్లో ఉన్నాము. Why did he cry? అతడు ఎందుకు ఏడ్చాడు? Somebody bet him. ఎవరో అతన్ని కొట్టారు. When will you come here? నువ్వు ఇక్కడికి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు? Again I will come tomorrow. మళ్ళీ రేపు నేను వస్తాను. Where is he now? అతడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? He is in America. అతడు అమెరికాలో ఉన్నాడు. How many friends do you have? నీకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు? I have few friends. నాకు కొంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారు. Where is he? అతడు ఎక్కడున్నాడు? He is at college. అతడు కాలేజీ వద్ద ఉన్నాడు. What did you say with him? నువ్వు అతనితో ఏం చెప్పావు? I did not say anything. నేనేమీ చెప్పలేదు. How much is it? ఇది ఎంత? It is 250 rupees. ఇది 250 రూపాయలు. Why did you come? నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు? I have work here, so I came. పని ఉన్నందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను. What should I do now? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? Please be silent. దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండు. What did you see? నువ్వేం చూశావు? I did not see anything. నేనేమీ చూడలేదు.
వాట్ హ్యాపెన్? ఏం జరిగింది? నథింగ్ హ్యాపెన్. ఏమీ కాలేదు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్? విషయం ఏంటి? వెన్ విల్ యూ కమ్? ఎప్పుడొస్తావు? వేర్ ఈజ్ ఇట్? ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఫ్రమ్ వెన్? ఎప్పటి నుండి? బీ కేర్ఫుల్. జాగ్రత్తగా ఉండు. ఫర్గెట్ ఇట్. ఇది మర్చిపో. హీ నీడ్స్ మనీ. అతని డబ్బు అవసరం ఉంది. హీ కాల్డ్ మీ. అతను నన్ను పిలిచాడు.